Hello everyone, my name is Man of Stage and welcome back to Utawarerumono. First of all, sorry about not getting an episode up last week. Time really just got away from me between new responsibilities at work and the holiday season just kind of bogging me down trying to go around and still finish up Christmas shopping. For those of you who celebrate and do a lot of Christmas shopping, you know how it is. That mad rush to get everything done, unless you're responsible and you do it in advance, but that's not me. In the last episode, we successfully managed to flip the script on Tokifusa and use his own sleeping medicine against him, knocking him out, stealing the golden seal, and now maybe Nosuri and Ogi can actually, well, mostly Nosuri, can make that claim to be the leader of the clan and can actually get, I can't remember the name of the city we're in. It's not Kujiri. That was the other one. Whatever this one is. But maybe we can actually get this group on our side now. We and our guard find our way back to the hidden village and present the golden seal to Genho. 大胆なことをする。半ば成り行き任せではありましたが。結果が良ければ上々です。これで姉上が家督を継ぐ条件は揃いました。Great success. 仕方がねえな。I don't think he actually thought they could pull it off. Everyone beams, taking his doleful tongue clicking as his acceptance. しかし、同盟を餌に獲物を釣り上げる腹積もりだったか。まあ、時房のやつが考えそうな手だな。So, he does this kind of thing often? How many times has he pulled this? まんまとはめられてしまいました。何年経っても、少年の方はまるで変わってないらしい。You can tell us, did he do it to you too? Did he also use the whole sleeping medicine and the wine trick? もしかして父上が追放された時も。さてな、今となってはどうでもいいことだ。That's a yes. Genho, now looking bad-tempered, lobs the seal in Nosuri's direction. まあ、あいつのことだから自分の都合のいいように話したんだろ。俺がしくじって責任取らされたってな。違うのですか？まあ大筋じゃ間違ってねえけどな。要はまんまと罠にかかっちまったのさ。罠って父上、それは。あの任務はこれといって問題の起こるようなもんじゃなかった。要はただの雑務だな。すぐに終わると思ってたよ。So it's the classic set him up to take the fall for something that wouldn't have happened otherwise. The entire thing was just a ploy to get him removed from power. けど、その日に限って妙に事故が続いてな。落石、出火、果ては賊まで湧いた。それでもなんとか荷を城まで持ち帰って、一晩休んで、さて、これから帝都だってとこで、時房が大事な遺物が壊れてるって言い出したのさ。He shattered the relic of the White Serpent and unleashed a wave of artifacts onto Shiramitsugawa. Wait, wrong game. 確かにあの道中ならどこかで壊れていても不思議はなかったがな。そういえば時房も言ってましたね。原因は不明だったと。いや、そいつはありえねえ。なぜなら俺が運んでいた荷は偽物だったからだ。万一のことを考えて別のやつに運ばせていた。Very crafty. 城に持ち込んだ時には傷がなかったのも俺自身が確認している。つまり献上品は城に運び込んでから壊されたと。あの男、そこまで卑劣な真似を。Were you not there at dinner? He just tried to pull the same kind of thing with you all there. なぜそれを帝に言わなかったのですか？その事実を主張していれば仮面を貶めることも。そうかもしれねえな。だが俺は思っちまった。この程度のことで追われるような地位なんて何の意味もねえんじゃねえかってな。Okay. You know what? That's a fair point. そんなことは。だがな、ノスリ。この程度の足の引っ張り合いはどこにでもある。それこそ身内の中にすらな。Not our family. Our family is great. どいつもこいつもてめえの利益のために平気で人を騙す。長になるってのは
こういうしがらみや剣謀術数の中に身を置くことだ。And suddenly it becomes clear why he didn't want Nosuri to become chief. さて、昔話はこれでしまいだ。で、どうする？そいつをいただいちまった以上、向こうもこのまま放っちゃくれんだろう。Tell them to get in line. とりあえず家督を継いだという書状にその金印を押してばらまけば、遅くとも数日のうちに主だった者たちがここに集まる。そうすればあっちもおいそれと手が出せなくなるが。Genho gives his daughter an appraising look. Nosuri, however, only stares at the golden seal in silence. 書状の文面なら僕が考えますから。姉上は何も心配することはありませんよ。いや、 Nosuri sets the golden seal gently on the floor, her face resolute. 俺は正常にお返しする。姉上？ For the briefest of moments, Ogi sounds genuinely panicked. That's a rarity. All eyes are on Nosuri after her declaration. And watching her all the while, Genho's face splits into a crooked grin. 金印を姫殿下にお返しするって、あんなにも欲しがってたじゃないか。どういう風の吹き回しだ？ It proves her loyalty. 私が欲しいのは金印ではない。何？じゃあ家督か？それとも…それも余力というか、ただの手段だ。私は… Nosuri rises and declares with clear, loud determination. 父上以上の長になりたいのだ。All right. 何？ Her gaze falls to the golden seal at her feet, and she speaks. 時房、父上を陥れたという卑劣感。あいつがこんなものを御所を大事に抱え込んでいるのを見て思ったのだ。こんなものに大した価値などない。こんなものって、あのな、帝から賜った金印だぞ一応。But it's just a symbol. 帝の金印に価値なしですか。まあ確かに所詮は金でできているというだけの印象に過ぎませんが。そうなのだ。所詮は印象。結局過去の権威にすがって威張っているだけではないか。確かに金印を使えば士族の皆は私に従ってくれるかもしれない。だがつまりそれは金印の持ち主であれば誰でも構わないということだ。I mean, yeah, that kind of is the implication. 私は父上のように威風堂々とした長が良い。金印がなくとも長だと言ってもらえるような。しかし俺は途中で引きずり下ろされたが。だから父上以上の長になるのだ。私は引きずり下ろされないぞ。そのような企みには負けたりしない。 Well, not with support like Ogi and Guan. そうした卑劣な輩は許さない。それだけは父上とは違う。だから私は父上以上の長になるのだ。それでこそ姉上。Oh man, you can really hear the Denkopopo voice when he laughs. I'm sorry, I can't remember who mentioned it in the comments, but ever since it was brought up in the comments, I definitely can hear the similarities. 父上？ Genho laughs out joyously, and slapping his knee, looks to Ogi. オギ、やはりこいつはアホすぎてお前でもままならんようだな。とんでもない。僕ごときが姉上を御するなど。But you could steer her a little. Genho addresses Nosuri. しかしそれこそ長の資質よ。聞くべき意見に耳を傾けるのは当然だが、周りの思惑で揺れるのは釣り竿と浮きだけで十分だ。父上。 Genho looks over to me and bows his head deeply. オシトル殿、どうやらあんたがこのアホを預かってくれたことには意味があったようだ。 Thank you. これからも我が娘、いや我ら一族の長をどうかよろしく頼む。あんたのそばで学ばせてやってくれ。それは我ら一同からもお願いしたい。
ノスリは我らにとっても欠くことができぬ存在なのだ。One of us. One of us. Genho beams, genuine warmth in his expression. 今宵はいい酒が飲めそうだ。I thought all you had was good stuff. どうしたというので、このざまは。 The bad stuff. Tokifusa grinds his teeth, now far from the battlefield, having returned to his castle, like a coward. まさかここまで手間取る羽目になろうとは。考えるだけで腹渡が煮えくり返るわ。I mean, he is Oshtor. He's the Imperial Guard of the Right, so he's gonna be hard to deal with. あの時オシュトルの身柄を手にしていれば、大和勝利の立役者となり、その後の権益も思うがままだったもの。You know, I always knew this guy was going to be sketchy, just from the looks he was giving when he was in the council with the rest of the Pillar Generals. I was like, this guy, he's not on the up and up. あのいけすかぬライコを拝み倒し、兵を出させたというのに、すべてが水の泡ではないか。Well. やはりなりふり構わず力ずくで捉えるべきだったか。いやしかし。For so long, Tokifusa had relied on the authority of the Golden Seal to command the clan. But as the political confusion spread across the land, he realized that he could not trust that alone. He would need something of greater influence. And so his sights had been set on the true heir, the princess, the very identity of Oshtor's war effort. The real princess would have made a fine bargaining chip against Raiko, currently the most powerful man in the imperial court. Not only would he have elevated his position within the imperial court, but he would have reasserted his dominance over Izuruha. And so he conceived a plan to get the princess into his own hands, a plan that ultimately backfired. In the end, all he did was lose the Golden Seal, the foundation of his rule and his last hope. With a furious sweep of his arm, Tokifusa sends the contents of his desk crashing to the floor. くそ！いまいましい。今となっては、なんといまいましい起因か！ You did that yourself. Previously, Genho had used the Golden Seal for the betterment of the land, never to throw his political weight around. That too had only served to heighten Tokifusa's jealousy. 玄宝め、このままでは済まさんぞ。奪った金印を使い、士族に固執をかけるのはもはや時間の問題。That's what you think. こちらも金印を失った以上、戦で連中を討ち取り、その首を晒さねば士族の者どもも従うまい。Wait, so this is transitioning into a total war game now? 手遅れになる前に蹴りをつけねば。Actually, an Utawarerumono total war style game would be pretty cool. ティリレライを呼べ！今すぐにだ！ Oh, please don't make me say that. I have so much trouble with that word. Tokifusa's screams ring out. なりふり構ってはいられぬ。来航に援軍を要請する。もはや一刻の猶予もない。士族が集まりきる前に叩き潰すのだ。If you strike us down, we'll become more powerful than you can possibly imagine. With Raiko's forces on his side, he could even stand against the entire force of the clan. At least, that was his intent. But it did not take long for his hopes to be dashed. 兵を出せぬとはどういうことだ！ Tokifusa's roar resounds through the encampment. 同盟を餌に釣り上げたオシュトルを我と貴殿で叩く、そういう策だったはずだ。 Well, you screwed up. しかも相手はオシュトルだけではない。胸近までおるのだぞ。あの新参者の小娘が、あれがいくつ首を上げて発注賞になったか知らぬわけではなかろう。 Literally or figuratively. In the face of Tokifusa's furious outcry, Raiko answers with clear indifference. Yeah, that sounds right for him. はて、胸近などただ女だからという理由で姫殿下のそば好きとなった青二歳に過ぎぬ。 Ooh. それは。それにこちらが兵を出すのはオシュトルたちを捕らえ、奴らの御旗を奪った場合という約束のはず。
なのにそのオシュトルを捕らえるために我らが攻め入るというのはあまりにも虫が良すぎるだろう。我らが攻め入って逆にエンナカムイからの援軍に攻撃でもされれば、こちらも少なくない犠牲を強いられる。貴様の失策に振り回されるこちらの身にもなってもらいたいものだ。正常もさぞや失望されていることだろう。 But it's not even the real liege. 偽のみこしを担ぐ動機が。 Even if he is aware of the imposter, such words towards the Mikado would be considered blasphemy. Raiko, however, chooses to ignore the statement. 宗近は一騎当選かもしれぬが、それも想定のうち。アクルカの力を使わぬなら、オシュトルの知略の方がよほど恐ろしい。要は、敵を侮るのは禁物だが、頭数が増えただけならばどうとでもなる。ということだ。無論奴らを増長させるつもりはない。エンナカムイにはこちらで手を打っておいた。やむを得ずな。Did you send Mararo? 何？兵を差し向けたのだ、エンナカムイに。これでかの国からの援軍がそちらに向かうこともあるまい。しかしそれだけでは。打つ手がないか。ならばもう一ついいこと。先ほど草どもにオシュトルの兵を追わせて玄宝の隠れ里の位置を調べさせた。 Of course you tracked it down. 何？玄宝の？兵を伏せておいたのは奴らだけではない。今までは里の者が密かに出入りするだけなのでわからなかったのだろう。だがこたびは護衛のため多数の兵が出入りすることとなった。それゆえさほど労せずすぐに露見した。 Well, that's not great. ライコ、まさか聞こう。こちらがオシュトルを取り逃がすことを初めから見越して。 That's because you're incompetent. それは貴様の考えすぎではないのかな。何事も結果が全てだ。何も成し得ていないのなら嘆く前にこれから何をすべきか考えた方がよかろう。玄宝の隠れ里は周囲の地形も険しく守るに安いなかなか良い里だ。しかし It's also cut off from support. 打って出るにはどうかな。Tokifusa realizes from Raiko's words. ヤマトの軍勢がエンナカムイに進軍していると知れば、士族の兵が集まるのを待つわけにも、立てこもっているわけにもいかぬ。あとは貴様の仕事だ。奴らが里より這い出たところを強襲でも何でもするがよかろう。 This whole situation's an offensive opportunity. 勝てばどんなご託も聞いてやろう。勝てばな。The communication ends with the lingering silence, but Tokifusa already knows this is his last chance. If he does not seize victory against Oshtor, even if Tokifusa escapes with his life, all would know him as a powerless general, a laughingstock. Without the favor of the clans, if he is deemed to be unworthy of being a chieftain, his collusions would be over instantly. Raiko would annihilate him. And that very well may be what happens. さて、舞台だけはしつらえてやったぞ。だがこれが最後だ。 Raiko's cold gaze falls to his tabletop as he speaks aloud. 古来より無能な味方の害悪は有能な敵将のそれをしのぐとある。 Is that why you let Dekumpopo get wiped out? I mean, you used him as a chess piece for sure. Definitely a pawn. 時房よ、貴様の失態がどれほど朝廷に災いをなすこととなるか。貴様、せいぜいその命で償うがいい。
He is just so nefarious. He knows exactly what he's doing. さて、これからどうするか。ん？金印の意向で士族を集めるのではないのだな。攻める気は毛頭ないが、あれを使わないとなれば、ぐずぐずもしておれぬ。向こうも金印をなくし、権威を失ったとなれば、士族を抑え込む力は残っていまい。仮にも発注所だ。時間が経つほどに士族が離れ、手勢が弱小になっていくことに気づいているだろう。すぐに何らかの策を打ってくると見た。どうやって士族をまとめる？手はあるのか？ある。あの時房と決着をつければよいのだ。 Like a duel? あまりにも馬鹿正直な方法だ。しかし、結局、それが一番の近道か。だろ？金印を掲げなくとも、時房の失態を見て、こちらになびいてくる者もいるだろう。それに、時房の権威が失墜して兵を集められないというなら、むしろ今が好機。ことは、我らの優位に運んでいる。しかし、Yeah, they never go our way for long, though. 何か気になることでもあるの？ It's too convenient. 時房が何の裏付けもなく、我らを捕獲しようと動いたとは思えぬのだ。朝廷とは何らかの密約があるはず。密約？ああ。時房が語ったこの国の内情は半分嘘だが、半分は本当だったのだろう。おそらく。いや、ライコー。At the mention of his name, an uneasy silence falls. その地のみでアクルトゥルカに匹敵するとの呼び声高いあのライコーか。どうやら厄介な相手を引っ張り出しちまったみてえだな。確かに、あの方がこの件に関わっているとなれば、このままで済むとは思えませんね。兄様、大変なのです。 And here it is. どうした猫ね。 Nekone rushes to my side, her face desperate. Out of breath, she announces to the group. 朝廷が変なカムイに向けて出兵したという報告が。何？Ennakamuyにどうして今？ Because he knows you're not there. 時房がライコーと通じているなら、オシトルさんがエンナカムイにいないことも知られているはず。その隙にエンナカムイを攻め落とすつもりなのか？確かに、今エンナカムイにはオシュトルも姫殿下もいない。 Who did they leave in charge? 強固な砦や地形で守られているとはいえ、主や大将の不在は士気に響く。それに臨機応変な対応ができるほど、うちの連中はまだ戦慣れしていない。 It's a real shame we couldn't get Maruro on our side. Maybe later. I'm hoping. そう考えれば、確かに今が攻め時に思えるが、果たしてそれだけか。エンナカムイにたどり着くには数日かかる。大軍となればなおさらだ。その進軍は皆に知れ渡り、奇襲もままならないだろう。Which means it's intentional. 当然、エンナカムイの外にいる我らにも知られ、背後を突かれる危険が高い。さらには、エンナカムイ側からも兵が出撃し、攻撃される恐れすらあるのだ。大軍とはいえ、博打が過ぎる。となれば、ライコーの狙いは、エンナカムイ攻めではない。 Bingo. おそらくこれは、陽動。では、真の狙いは何だ？ライコーはオシトルさんをおびき出して対決しようとしているのでしょうか。それならやり過ごした方が。ここは隠れ里なので迂闊に動かない方が安全なのです。いや、エンナカムイが攻められるのに、ここで引きこもってはおられぬ。たとえ陽動だとしても、正常やそれがしのいないエンナカムイでは、そう長くは持たぬであろう。You see, that's the problem with everybody coming along on these little excursions. Then that leaves Ennakamuy without anybody who's really of rank. ですが、 Nekone looks up to me with uncertainty. ショーの焦りや不安は配下にも伝染する。
迷っている暇はない。その軍勢がエンナカムイに到達するまで何日かかる？エンナカムイまでおよそ5日はかかるはずなのです。ならばエンナカムイにたどり着く前に我らが朝廷軍に追いつくことも十分可能。敵にどのような思惑があろうと、今ここにいる我らが奴らの背後をつくのが上策。時房との決着はその後だ。 But they're one and the same. This is the matter with Tokifusa. 殲滅は考えず連中の足を乱せばエンナカムイで迎え撃つ猶予は十分できる。出るぞ。 Everyone raises their voices in a fierce cry of agreement. 反撃開始というわけか。腕が鳴るのじゃ。小生としましては姫殿下には後方でお待ちいただきたいのですが。 I disagree. She hits very hard. 何を言う。世の留守を狙ってエンナカムイに押し入る賊がいるのであろう。それはつまり世を苔にしたということじゃ。無礼者はルルティエも大丈夫？頑張ろうね、ココポ。Murder bird. まあみんなで行ってとっとと終わらせようじゃない。シノノンも行くぞ。 Well, of course you are. ちーちゃんは私と一緒だよね。 But you're our healer. Well, one of them. Our best one, actually. We all exchange nods, our minds set. I turn to Genho. 申し訳ない。まだここで成し得ていないことも多いが、ノスリをしばしお借りする。いいぜ、ここは俺に任せておきな。 With that, Genho reaches out a broad hand, fondly ruffling Nosuri's hair. ノスリ、名と女をあげてこい。A good one. もちろんです。お任せください。我が弓で射落とせぬ者はおりません。 His daughter's spirited response brings a contented smile to Genho's face. よし、いい返事だ。 What about your son? オシュトルが動き出したか。 Raiko nods grimly as he receives a message from one of his soldiers watching in the hidden village. 今さら時房を手助けする義理もないが、しばし我が手の中で踊ってもらおうか。 Of course. Just play things. That's really what it is. It's all about power and control. Once we finish hurrying through our preparations for battle, we resolve to set out just before dawn. From our position in the hidden village, we could not all make it through the trail at once. We divide our main forces, sending the others forward. Having the duty of dividing up our forces, the commanders naturally depart last. And so, with our group having become the rear guard, the sun has long since risen by the time we make our way through the woods. We forge ahead quickly to catch up to the rest of our forces. 朝から歩き詰めとはいえ、本隊と合流するのはまだしばらくかかりそうか。朝廷軍の動きはどうか。 Not the Imperial armies. 報告では変わらず街道をまっすぐエンナカムイに向かっているそうなのです。街道を使うとは兵の動きを隠す気もないということか。 It's interesting that Raiko has made it such an obvious diversion. I guess he recognizes that Oshtor is going to go regardless of whether or not he recognizes that it's a trap. It makes sense. やはり陽動の線が濃いな。我らが背後をつくことを待ち構えているのかもしれぬ。不安？相手がライコーならば、このような一見愚策に思えることにも何かしら別の意図があるはずだ。それが見抜けぬうちは不安は拭いきれるものではない。しかし、こっちは今の今まで里に隠れていたんだぞ。それがいきなり後ろに現れれば、あっちも相当驚くんじゃないのか？ But what if somebody appears behind us? それはあるやもしれぬが。Something about Nosuri's observation makes me pause. 何か見落としているのではないのか。しかし、何を。 As I rack my brains, I notice the twins staring at me. 疲れている。主様、遠征には少々休憩を挟むことも大切かと。そうですね。休むのであれば、ここより少し下ったところにちょうど川がありますが。
But that's when they'll strike. だが今は休んでいる暇はない。いや焦りは禁物か。少し歩調を落とそう。キュール、皆にそう伝えてくれ。承知しました。Led by Nosuri and Ogi, I walk down the path. The forest opens up, revealing a wide clearing, but there are still massive trees on either side of us. We're not out of the woods yet. Literally! Haha, I see what they did there. まだ本体には追いつけぬか。しんがりとはいえ、ずいぶん離された。Makes it a good place for a trap. Nosuri glances up, and as a sharp realization dawns in her eyes, she shouts out. 危ない！ Nosuri lunges at me, pushing me down. Immediately afterwards, an arrow thunks into the place I had just been standing. 待ち伏せ。なぜこんなところで待ち伏せを。我らの動きを読んだ上でもできすぎている。My thoughts come to a halt as I notice the breath against my face. そうか、ノスリに。 It's all good. すまぬ、助かった。いや、これはそのわざとだがわざとじゃなくて。Now's not the time. Her face suddenly reddens, and she stutters in a panic. Something glints in the leaves of the great tree above us. They've got a clear shot at Nosuri's back. ノスリ！ I roll swiftly to the side, my body over Nosuri's, and slice behind me with the fan, just quick enough to deflect an arrow with a metal clang. 油断した。奇襲を受けたというのに、ほうけるのも大概にしろ。To be fair, he's not necessarily being dumbfounded. I think Nosuri's a little bit more dumbfounded at this point. そこ！ But she's recovered. Seeing the enemies, Nosuri seems to move reflexively without even thinking. She draws her bow as she rolls, firing a swift barrage of arrows into the canopy. The sudden screams are immediately followed by the thud of impact on the forest floor. Relieved, Nosuri lets out a ragged sigh. 今度はオシトルに救われたな。Well, you know, it was a fair exchange. お互い様だ。しかし気をつけよう。おそらくまだ敵が近くに。なんじゃ！ But we have no time to prepare ourselves. Screams ring out from behind us. 正常！ Yep. 今のは一体。聖女、ご無事で。世は大丈夫なのじゃが。何があった？大したことない。 We just walk out and there's a pile of corpses. I hurry to Anju's side, noting all the fallen soldiers around the scene. I was not that far off the mark. Each of the soldiers is covered in broken branches and leaf scraps. 伏兵ですね。森に紛れて待ち伏せしていたとは。Ogi deftly rips away the remnants of the ambusher's disguise. これは。この兵の装備には見覚えがあります。時房の城にいた兵と同じです。つまりこれって時房の？隠れ里が他には知られていないと過信していた。我らがここを通ると読んで罠を張っていたのだ。でもいつの間に今まで隠れ里は見つかってなかったんじゃ。 I mean, if they're working with Raiko, it seems pretty obvious, doesn't it? これまでは相手が時房だったからだ。しかしライコーが裏から糸を引いているとなれば話が違う。 Yeah, exactly. 時房と争うこちらの動きを読み探りを入れていたのだ。そして隠れ里の位置を特定し時房を伏兵として潜ませ、それを餌に我らをおびき出してきた。状況的にあまり有利とは言えません。一旦引きますか？いや、あちこちに兵を潜ませているというならこちらに逃げ場はない。それに里に引きこもってはエンナカムイは救えぬ。Bad situation. となると。ウルール、サラーナ。はい。愚策の用意整。クオン。背後は任せて。ここで時房と決着をつけるしかあるまい。
fight, fight, fight. やはり大物釣りには餌にも凝った方が良いということか。ライコーの餌に釣られ、のこのこ里から出てきたのが運の尽きよ。Yeah, but you can't take credit for any of this. Then again, I guess he can't really take credit for a lot of the stuff he's famous for. 確かにオシュトルは強いかもしれぬ。だが不死身ではなかろう。森の奥深く、あらかじめ潜ませた兵で足止めし、孤立させた上、確固に撃破する。As for me, I'm going to have a snack. 見通しが悪く動きが鈍る森では、兵も分断され、数も活かせぬはず。一枚ずつ皮を剥いでいき、裸になったところを囲んでしまえばよいのだ。初手はうまくかわしたようだが、奇策なら誰にも負けはせぬ。This whole thing is even possible because of Raiko. You give yourself way too much credit, dude. 我とて発注将、その意地、とくと味わわせてくれる。Alright, whatever you gotta tell yourself. 感謝する。ノスリの起点がなければ深手を負っていたところだ。ふふ、生地弓を持って野山をかけていたわけじゃないぞ。目はいいつもりだし、どこからなら獲物を狙いやすいかすぐわかる。しかしあちこちに敵の伏兵、そして弓兵、ライコーの小物と侮っていましたが、それゆえに企みがいやらしいですね。伏兵と弓兵で我らを包囲し殲滅する作戦なのだろう。I wonder if this is going to be one of those battles where we have to get to a certain point. 特に弓は我らをじわじわと消耗させる。Maybe こ not. れを排除せねば。となれば姉上の出番ですね。ノスリ、お前の弓信じているぞ。I mean, Kiryu is also good with the bow, but, you know, it's... Yeah, sure. 任せておけ。Gonna walk right up to us. Aha! Gonna stab you with our spears. Why are they so far ahead? Oh, I see. We're split up again. Okay, Forest of Artifice. Valley. Izuraha. Defeat all enemies. Nosuri is defeated. Alright, let's go. To arms! You seem to be at a disadvantage, sister. I'm no leader if I can't get through this. This is nothing. You say that, but as expected, sister, not a moment of hesitation. Yeah, that seems about right for her. Stupefy. I don't remember what Stupefy does, but... Fish. I'll stop this, yeah. I ain't keen on being a target. Thank you, Yachtwald. Okay, ooh, Sixth Sense and Pulsation of Life. Interesting. Ooh, nice. That was cool. Oh no, but perfect dodge. Fire's favor, heck yeah. A good woman never goes back on her word. As expected. Ooh, co-op chain. Oh, what? Yes. Yes, please. Oh. 下がれあかんどもよ。その目を見開きしかと見よ。この正義の一撃を。あらよっと。決まったな。Okay, that was dope. And I got 2 achievements. There are quite a lot of enemies. Yeah. It's fine. We're fine. Yes.
Stupefied. Good job. I don't know why I said good job, but that's fine. Level up. I healed. And fire's favor. I am simply helping my sister's cause. With violence. Oh, perfect. Well, I didn't hit all of them, but that's okay. It got the job done. You're a step closer to being a good man, okay? Thank you, sister. Wow. Okay, a little insulting, yet I still pale in comparison to you. Haha, perhaps. Well, that's being pretty darn modest, isn't it? I'm in the ground. Oop, something's happening. Ah. 何を手間取っているか。全く頼りにならぬ奴らめが。 I was wondering when he was going to appear. 口先ばかりでまるで手が動いてないようだな。Tokifusa。 That's definitely his whole thing. 何? Why get your hands dirty? 部を尊ぶのがエベンクルガのあるべき姿。なのに貴様は我らを撃つのを他人に任せるつもりか？ That's his whole thing. それでもエベンクルガの末裔か？恥知らずめ。Ooh. Tokifusa、自ら先鋒となり、ここに降りてきて私と勝負しろ。この小娘が知った風な口を聞きおって、そこをどけ。私自ら連中を始末してくれる。 Well done. She lured him in. That is a crazy bow. Look at that thing. So I bet if we take him out... Yep. Defeat Tokifusa. What is... Kokopo, please. Murder bird noises. Ah, water, of course. But it works. Oh yeah, she's fire now. That's perfect, actually. That second attack. I'm assuming she's going to change to water now. Oh no, she's got fire's favor. I don't think I can hold back anymore. I don't think you should. Yes, co-op chain, please do. Wait, is it like a healing co-op chain? Oh, look at that. Which, you think you know everything? I'll kill you myself. That's rude. I could say the same. Let's settle this. Prepare yourself. Oh no, Fumero, I put you in the line of fire, I'm sorry. Ow. You hit my healer. You hit my healer. I'll kill you. What happened? You fall down and go boom. That's what happened. Ooh. Oh, he has a lot of HP. Is he launching javelins? He's launching javelins as arrows. That is nuts. Okay. Okay. Wins favor. Okay, let me take care of this. Yes, please do. That was good. That was solid. Nice, and she should get fire's favor. Yes. I have no mercy for cowards. Almost. Here we go. As an even Kugura using cheap tricks, that is why you will never win. You should be ashamed of yourself. I don't think he is. I'll get you, girl. Will you? I don't think you will.
露払いします。 Oh, co-op final, yes. Oh, I want to see this. 仕掛けるぞ奥義。吉成、育成消化流れども志に曇りなし。お見事です。はっうおらー。さすがは輝いております。決めるべきは決める。それがいい女というものだ。 Oh, that was awesome. Not yet. This is nothing. I don't think it's nothing. I think you're in real trouble, dude. Oh, that was so cool. A pillar general using such cowardly tactics? I mean, are you really surprised? I'm not. 金は私のものだ。 Ooh. Might be able to dodge, though. 私自ら指を取らねばならんとは。風を食ろうて落ちよ。 Ooh, okay, dodged one of them. まだあらが Seriously, you really thought you could hit me? どこだ。 How have they brought me to my knees? I can't trust anyone. Nope. What's wrong? Tired already? This battle has just begun. Actually, I think it's pretty much over. You impudent brat. Yeah, it's pretty much over. And impossible. I can't be defeated. My brother and I would never lose to the likes of you. And level up and heal. What a way to end the fight. 敵は崩れた。時房を討ち取れ。 I mean, I feel like he's probably gonna run. 時房の鉄は maybe すでに not. 改装寸前だ。このまま押し切れば。時房様、ここはご退却を。貴様、このままおめおめと逃げ帰れというのか。 I mean, that's what you've been doing. しかし、ここで命を失えば、ライコ様の下で体制を立て直せば、また。 I'm pretty sure if that happens, Raiko will just wipe him out. 貴様、この我に国を捨てようというのか。 KO. まだだ。まだ我は負けてなどおらぬ。貴様らはどうだ。オシトリや偽殿下を討ち取った誉れか。我が与える死か。好きな方を選べ。 Actually, she's the real princess, but you know what, whatever. 私は時房様より誉れを賜りたいと存じます。私もです。そうだろう。そうだろうとも。オシトレ！我よ、その目にしかと焼き付けよ。 Okay. What do you... まさかみんな逃げて。 Oh, I see. Is he going to cause a landslide? Yep. A rock slide. あいつ Oh, 敵 damn. をせき止めてたのか。 Literally. How long did that take to set out? I feel like that would have taken a while. 皆、急いで岩場に上がれ。このままでは我らも流されるぞ。みんな急ぐのじゃ。 Bye. 早く逃げよう。でなければあっという間に流されてしまうぞ。 But what about それ you? でも一向に構わぬがな。 I mean, are you just going to stand here? Oh, of course. どんなに卑怯と罵られようと勝てば、いや、オシトルさえ殺せば、我が名は常しえに響く。 I know we have people that can do that same kind of thing. I know Nosuri and Ogi can do that. 悪逆というそしりさえ、我にとっては誉れ。これで世が万年乱れようと構うものか。 He really is terrible. He's still in the valley.
Well, that's not good. Huh. Oh. あやや、すっかり水に囲まれてしまった。 I'm surprised we found a rock big enough for all of us. なんとか流されずには済んだが、逃げ場なしか。どうするだね。泳いでもいいが、これじゃ流されるやつもいるんじゃない？ I feel like it would be too strong for most of us. それにあっちにはペリエライになるし、いい的になるかな。しかし、いつまでもここに留まっているわけにはいきませんね。そうだ、グズグズしているとこの岩ごと流されてしまうぞ。そんな。となれば力ずくで押し切るまで。 What does that entail? やはり多少の被害は覚悟の上で、言わずだにあちらへ飛び移るしかないか。 Is this still part of the fight? まさかここまで追い詰められるとは。はあ、いつまでそこにとどまっていられるか。じわじわと命を削り取ってやろうぞ。 Oh good, they've got mages now. 貴様ら、何をぼさっとしているのだ。奴らは足場の悪い地で疲弊し、もはや身を隠すこともかなわぬ。今こそオシュトルを討ち取り、我と共に名を上げよう。 Not exactly honorable, but whatever. I don't think he cares. 我を舐めてかかったこと、後悔させてやろう。 Okay, so we are continuing with the fight. That's interesting. Last stand. Mountain Stream. Uzuraha. Defeat Tokifusa. Again, all allies are defeated. Alright. Let's try that and see how that goes. To arms. 打って出るか？ Oh, come on. この札で。 Alright, so it's a race to try and... さて、 What are you doing? Get them! This was his aim. What shall we do? We'll run straight forward. Let's do this, Oki. Okay, yeah, straight forward. I thought you might say that. Okay. Ooh, slow's not great. Oh, I see. They're gonna take pot shots. 打って出るか？ Oh, and if we don't get there fast enough, こ he の gets 札 fully で healed. 守りの力よ。 楽になった Defense か？ up. That sucks. ご覚悟を。 We can't waste our time here. Yeah. Oh my gosh, again with the healing. 癒しよ、守りの力よ。楽になったか？ Just you wait, I'll kill you all. You're literally just standing there. Ow. バカな。どうだ？ How was that, Ogi? 烈火の攻めを見よ。 Well done, sister. Those who want to die, step forward. 邪魔するな。姉上、追払いします。 Pop chain. Oh no, is she not gonna have the range? お任せください。 Reinforcements. Where are my reinforcements? I hope they don't have reinforcements. 発注将が一人。 Ha ha ha, I'll kill you 真珠の all. 胸力。前に Okay, so Minechika was not the right person for this. まだ立てる？お仕置きだね。 Fire's favor. へえ。 Girls don't like men who can't take a hint. That's pretty 望 funny. むところだ。 Pop chain. これで。押し通す。 And dead. こんなとこかな。 I suggest you get out of my way. どれを狙うか。 Ah, again with the healing. 癒しよ、守りの力よ。へえ。 There will be no next time. It ends here. お Huh, お、 ludicrous. It'll end with your death. That's ambitious of you to say. 羨ましい。どうです？羨ましい。こんなところですか。
さてさて。 Oh, great. Of course, now reinforcements show up. 見心のままに Okay, Ururu and Sarana were not a good choice for this, 勝利の unfortunately. ために 何 Tokifusa, apologize for deceiving my father. Ha! Whoa! You're still going on about that old story? I'd long forgotten. Blah. Hang on. 何 I'll take your apology by force. Prepare yourself. Yeah, this will be better. 姉上、露払いします。いつまで仕掛けるぞ Hope this hits all of them. 吉成、 That'd be amazing. 消化流れども志に曇りなしお見事です。はうおらさすがは姉上、輝いております。決めるべきは決めるそれがいい Nice. 女というものだ Dazed. Fine, I'll show you my real power. You, something, I missed it. That. How did that even work? You got it stuck in the rock behind me. さあ頑張って Nosuri, can you still fight? We'll find out. Of course, leave it to me. 勝利のために Looks like we turned the tables. Yeah, but it got real close. Not yet. This isn't over yet. It might be. まだまだはあ天を貫く Why? Why can't I ever win? Hey, he did take out Nosuri, so that's something. And I'm not happy about it. バカな我がまだだまだ我は発注金印さえあれば Why? Is there a secret weapon inside of the Golden Seal? No, he would have had more reinforcements, I know. 時房お前はもう終わったんだ父上と和睦してくれ過去のいさかいで我ら士族がこれ以上争う理由などない貴様あの男のみならず貴様のような小娘まで我を愚弄するのか確かに我には華々しい武勇はないしかし手間をかけ知恵を絞り功を立ててきた I don't know that I would call that distinguishing, but sure. I guess it does count in a way? なのに皆小手先ばかりの小物と我を笑う玄宝という大樹が堂々と生い茂るほど増木に過ぎぬ我は影に隠れ花をつけようと誰にも顧みられぬまま発注省の名もただ士族をまとめる箔発注省に我が必要なのではなく世の安寧のため発注省の名が必要だっただけ士族の多さも発注省も偽物を飾る能書きに過ぎぬというわけだ Considering how you operate, I'm shocked. 何が士族の多さだそんなもの金印さえあれば貴様のような小娘でも正常長の金印いただいてもよろしいでしょうか好きにするがよい Is she gonna just yeet it into the river? こんなものがそんなに大事だったのかそれはこんなものただの時房それは我のものだ誰にも渡さんぞ Maybe somebody should throw him into the river. 姉上よこせ我が金印を Oki's eyes are open. よせこんなところで Oh. It tossed itself. Goodbye, seal.
おお、キーン、我のもとに。時さん、行くな、戻れ。 Ah, I see. He's gonna dive in after it. Yep. 時さん。 Yeah. He's gonna get a Disney villain death. 取り戻したぞ。これで我は発注将時房である。時房。 Now, he might not be dead. You gotta remember, Vodai fell off of something much higher than that and survived. Granted, he had the mask, but you know. 姉上、ここももう危険です。下がってください。撤退するぞ。ノスリ。姉上。 It's not worth it. あの男では奴の相手にならんか。さすがはオシュトル。九十里に続きイズルハをもその手でもぎ取ったか。こたびの遊戯はここで幕切れとしよう。エンナカムイと戯れていた者たちには下がれと伝えておけ。It works out for him because now Tokifusa's out of the way. よろしいのですか？功をあげられなかった者が不平を漏らすかもしれませんが。構わん。時房などに期待した時点で負けは決まっていたのだ。時房の死と奴を打ち倒した有名によって士族は元宝の娘のもとにほどなく集結しよう。 What, you didn't have some kind of disinformation campaign ready for this one? 奴のように気を見誤るところまで付き合う必要もない。かしこまりました。しかし哀れな男よな。己に将たる器もなく、それに気づくことなく対岸を求めた結果がこれか。I think this might be the closest to sympathy that Raiko actually has. デコポンポ様もそうでしたが、なぜあのようなお方が発注将に。 At that, Raiko looks to Shichiria. His attendant shrinks back from his cold stare. これは過ぎたことを。何？誰もが感じる事実だ。Unruffled, Raiko responds. まあ奴らも戦以外でなら少しは使い道もあったのでな。そういう将として不出来な者たちすらも受け入れるだけの器が帝にはあったのだ。だからこそ。 He stops abruptly, and a joyful smile flashes across his face. さて、こたびの件でイズルハまでもが離反したとあっては、朝廷も諸国を引き締めねばならぬ。I guess we're not going to see the smile. すでに部隊は整いつつある。さほど待たぬうちに皆が知ることとなるだろう。オシュトル、あとは貴様が部隊に上がるのを待つだけだ。以前より帝に重用され、その後継を擁したオシュトルをねじ伏せた。その我らは誠の意味で帝のゆりかごから巣立つことができるのだ。Interesting. A few days after repelling Tokufusa's assault, having returned to Genho's hidden village, our group is enjoying a moment of rest. After Tokifusa's death, we heard reports that the advancing army had retreated. The invasion of Ennakamuy had just been for show. Moreover, while we all got through it without much injury, the flood had worn us out. We needed a moment to pull ourselves together. Amidst that, the news came. 兄様、石膏からの報告なのです。 I wasn't sure if it was good news or bad news, so I didn't know how to read it. エンナカムイへの討伐軍は帝都に帰着したとのことです。そうか、結局エンナカムイの国境に至ることもなかったか。やはりライコは本気でエンナカムイ攻めを目論んでいたのではない。しかし無理を通すこともできたはず。慎重
というより、あえて我ら時房も名ばかりとはいえ発注賞。そんなのがここにいちゃいろいろと面倒だったんだろうさ。玄宝殿。しかしこれで内輪のゴタゴタが終わったわけだからな。気の早い連中がもう里に集まってやがる。あっという間にちょっとした軍勢になるぜ。そうなればライコーとて容易には動けまい。Though it's only been a few days since Tokifusa was defeated, we've been seeing a lot more unfamiliar faces in the village, but... それは時房が討ち取られたことを玄宝殿が馬を飛ばして国中に喧伝したからではないのか。しかも聖城がここにおられるということも一緒に。おっと、そいつは黙っていなければいけないことだったか。 Well, we were. Genho grins nonchalantly. いや。I return a small smile. ホロゲー、主様もまた一段と頼もしくおなりです。 Why, thank you. 腹毛というより腹黒になった気がするな。父上、オシトルさん、 At Ogi's call, both turn to him. 支度が整いました。屋敷の方へお越しください。そうか、すぐに行く。さーて、娘の晴れ姿、とくと拝ませてもらおうか。Ooh. She getting made chieftain now? ノスリよ、これより貴公が玄宝殿になり代わり、聖城の神として、また良き長として同胞を導いていくことを誓うか。誓おう。このノスリ、我が命を譲る派に、そして大和帝アンジュ様に捧げん。ならばアンジュが名において命ずる。ノスリ、今日からそなたが譲る派を背負うがよい。 Before the gathered people of the clan, Nosuri bows her head deeply at Anju's solemn proclamation. Nosuri and Anju were reluctant to go through with this ritualistic exchange, but it serves to mark a turning point for all the realm to see. Seeing is believing. Even if it's just a matter of ritual and tradition, there's a strange influence in things directly observed. With the ritual finished, Genho rises and looks over the clustered masses. 堅苦しいことはこれでしまいだ。今日は新たな長の門で大いに飲んで食ってくれ。 At Genho's booming call, platters and jugs are carried in, food and drink by the armful. やっと終わったのじゃ。 You know what? I think I'm going to take a cue from Anju, and I think this is where I'm going to end this episode. It was a long one between the two fights against Tokifusa, and I was not expecting back-to-back fights, but I probably should have. I also wasn't expecting him to have a healer in the second fight. That was really obnoxious because he was back to basically 3/4 of his health before I actually got to him. At least I took out the healer pretty quickly after that, but it was tight. I mean, he did manage to knock out Nosuri. Again, not thrilled about it, but at least it didn't completely ruin the fight. So alright, we've got another country on our side, and another one of Raiko's plans foiled. I count that as a win. I wonder what the next area we're going to try and get. I feel like at some point we'll probably try to get Soyan Kankuru on our side. So at this point, Dekumpopo is gone, Tokifusa is gone, Vurai is gone. Allegedly, Tokifusa is gone unless he pulls a Vurai and pops back up again. I really hope not. That would just be annoying if they did that twice in the same story, but who knows. So we've got Munechika. Obviously, Mikazuchi's not going to be on our side. Raiko is firmly against us. Woshi's is against us. Who does that leave? Oh yeah, we've got Ozen on our side. Does that account for everybody? I'm not mathing well right now. It's fine. Well, thank you all so much for watching. I hope you've enjoyed this episode, and I hope to see you in the next one. For now, I am one half of the Bridge Boys, signing off.